Today I'm going to show you how I make these delicious sourdough donuts. Don't they look delicious? They are. Which one would you like to try? This one with the nuts and dark chocolate or the milk chocolate? And there's also a cream pudding with maple flavor underneath. Vandaag kan wezen waar ik deze shine Sourdough Donuts maken doe. En wat van moet die gleich te proben, want die kunnen niet lezen. Dan met de walnuts, dat zijn neten, en dark chocolate even, er bist de met de milk chocolate en dit is cream, abgekakte cream met maple. Onion chocolates gaan alle donuts ook samen, so de smaken sehr schön. Did you like the donut? Yes. Okay. Ik wil aanvangen met het draaien alle topscheren. Dat zeg ik 8,5 met 1 kufel meel, maar ik doe eerst met 4 kufel aanvangen. En dit recept is nog zo groot wat ik hier op dit video maken doe. Du weet wo ik dat niet krijg zijn, hoeveel ik de maak doe, wens het recept zeer groot is. Ik wil dat ganze recept in een video in de description ban gaan op Engels en op Duits. I will start with mixing all the dry ingredients together first. And since I make this recipe so much bigger on the video than my real recipe is, I will just put the whole recipe in the description box down below in English and in German. So if you want to see the exact amount of each ingredient, then just look under my video and there the whole recipe will be. My recipe of flour shows 8.5 to 9 cups of flour, but I'm adding just half of the amount at first, mix all the other dry ingredients together, and then I will slowly add the rest of the flour at the end. Ik heb mijn suiker, zout, backpulver en alle drie heb ik alle bij het mee bijgezet en omgereerd. En dan word ik mijn warme melk de maak juiten. I just added the sugar, salt, baking powder into my flour and mixed it together. Now I'm gonna add my wet ingredients. I start off with my warm milk, olive oil, shortening, butter and egg. Nu doe ik mijn ei, butter, schmolz en olivenolie hier op maak. Den Sourdough Starter neem ik zo stun als ik mijn deeg maken wil in isopruut. Dan doe ik die met warme gefilterd water en ongebleached meel omrühren. En ik ga kummel in het recept waar ik dat doe. Ik ga niemals direct het meten doe. So wat ik doe is bloß, wenn du glaubst, du hast ein Köffel Starter, dann machst du wenigstens ein Köffel Mehl mank. Nicht wenn du so den Starter ist. Und dann nehme ich bis mit Butter und dann langsam mank, ja, und weil ich das fein anrühren kann, bis es ein Pancake dich wird sein. Hier habe ich Sunflower lecithin. Was hier so ein Tern, das ist sehr, sehr schwer am Terrieren, nicht mit kahle Butter und nicht mit heute Butter schafft dort. Das ist sehr schwer und dann macht das sehr anrühren mit einem Mixer oder mit einem Blender. Und wenn das dann bloß nicht noch klitrig sieht, dann lege ich das in Säfje. En dit zal helpen dat die deeg veel beter gaat, dat die weker is, dat die zich een beetje verhilderd is heftig. Maar dat is niet wat gezondet, dat is gezondet, dat schafft zich van natural stoer. So dat is zeer goed voor een Sourdough, dat die meer kracht heeft en dat die weker is, wenn du den backen des. This is sunflower lecithin. I use this to make the dough rise better, so it's softer. It makes the dough work almost the same as if you add yeast, but this is something healthy. You can buy it from the natural stores. So this is a good option to add to your dough so it will work better and rise better. The only problem I have with this, it is very hard to dissolve. If you have any other better option, please let me know in the comments below how I can mix this in an easier way. And I wanted to mention, you have to take out your starter 6 hours before you make your dough, or even more, and then you feed the starter so it will be strong enough to rise the big dough. I have no recipe of how I do it. I always just eyeball it. So you just look at your starter, and if you have half cup of starter, you add half cup of flour or more. I use unbleached flour, and I also use filtered warm water to feed the starter. I just add the water as I go and make sure that it's kind of the same as a pancake batter would be when you make pancakes, not too thin, not too thick. And for these donuts, you will need 1 1/4 cup of starter, so make sure that you add enough flour to feed the starter so you will have 1 1/4 cup of starter later. You can make this dough with a dough maker, but today I decided to do it by hand. It's late at night and my daughter is sleeping. I don't want to wake her up, so I'm trying to be as quiet as possible. Die kosten sind die ich goat mein Dichmaker machen, ich hau ein, aber wenn's det Lutz over's ist, ich will nicht mit den Dichmaker den Dich machen, ich darf der bis mit meine hängen. En je wordt zo'n tjan dat die Dich sehr bakrig ist, wenn ich den anrühren doe und was ich uitgefangen habe, wenn ich nicht alle Mehl de mank doe, ich laat den Dich noch enorm week und dann gehe ich de voet und dann doe ich meine Apfelstich abriem und dann doe ich ja gehe ich den noch einmal, dat even je Mehl de mank scheiden wordt te veel deed, dann wordt die nicht bakrig. I go back and forth with my English and German. I have lots of friends that only speak German that cannot understand English. I also have lots of friends on here that cannot understand German. And I'm trying to help you both understand
and so you can both see and learn. You can see that this dough is very sticky, and what I've learned with sourdough, if I don't add all the flour, I leave it very soft and then I close it and walk away. I do my dishes first and let it sit there for about half an hour until I'm done my dishes. I'll go back and then the dough is not sticky anymore. Then I add the rest of the flour and finish the dough. Nu is mijn deeg eruit. Nu ga ik in een fijn warm oven, dus zet ik den aan, niet te heet. Aber dat de fijn warm is, dan wil ik den door nacht even staan laten. Now I put my dough in a warm oven, not too hot, but just nice and warm. Let it sit there for the whole night. Dit is de beste donutsdeeg wat ik jemals gehad heb. Het is zo groot smaak opgegaan en zo week en de bak had meest niet. Ik heb meest geen meel gebruikt om de donuts te rollen. En er is einfacher bis bolletjes te maken. En dan wil ik bolletjes rollen. En dan laat ik de 10 minuten staan. Da ik de voetstouw die niet worden bedreven, laat ik de 10 minuten staan. En dan doe ik de plot draaien. Zo zie je de donuts dan gleichen. Wenn die so dicke gleichen, dann kann je die ein bisschen dicker luten. Wenn die da über ein Plot gleichen, dann kann je die nur Plot drehen. Und dann lute ich den noch einmal 2 Stunden stehen. Dann drehe ich die Lache durch. Wenn ich die Lache durch Fuß durchdrehe, habe ich auch eingefangen. Dann gehen die Mess ganz taub, wenn du die sprühen lässt, dann hast du die Donuts mit Mess keine Lache. This donut dough is by far the best dough I've ever made with sourdough. It is not sticky at all now. You barely need any flour to roll your dough. I will roll the dough into small little balls, let them sit for 10 minutes covered, and then go back and press them flat. Depends on how you like. If you like thick donuts or thin, you can press them accordingly. And then I will let them sit for another 2 hours before I will press the little holes in there to make the donuts. If you cut the holes in there right away, the dough will start to rise and the holes will be almost completely gone by the time you fry the donuts. Now it's time to make my donuts. I have a donut cutter. I'll put the donut cutter into the flour each time before I will press the donuts, so it will not stick onto the dough. Nu gaan de donuts 2 stunden staan, de bolletjes. Nu wil ik de laagje erin draaien met mijn donutmaker. En ik doe een meel aan doen. Jedes Mal als ik de frischen donut auftrage. Wenn ik dat niet doe, dan bakt het te zeer aan. Nu laat ik den nog eenmaal 4 bis 5 Stunden staan. Doe nu wel lang, dat diert de goen. Eenmaal goen de boezie aus het nächste Mal. Aber doe nu wel lang dat diert. I will let them sit about 4 to 6 hours, depends on how fast they're rising. And keep them covered with a plastic bag so they don't dry out. Nu zijn de eruit zum broeden. Ik gebruik avocado oil, wenn het gezonder is. En dan kan je ook zijn, ik had die door een parchment paper, een papiertje napgelegt. En dat het zo fijn losluten, wenn die über Kopf des, dann fallen die rein, dann dauern die nicht die Shape verlieren. Aber ich habe jetzt auch Bildet Parchment Paper gekauft und du die nicht los, die backen du so an und dann kannst du die nicht losnehmen. So dann machst du die bis im Fahrt nehmen und dann, wenn die oben umbacken dann machst du das Papier mit den Donuts taub im Fahrt nehmen, wählst du das Parchment Paper, das wird nicht verbrennen und dann wollen die oben Fuß losluten, wenn die ist immer wollen schmutzig worden von der Fahrt. I use little parchment paper pieces where I put the donuts on, so you can take them, flip them, and they will fall right into the oil. But if you buy cheap parchment paper, some of it will stick, and then you have no other option than to put the parchment paper with the donut into the oil. It will come off as soon as it touches the oil, and as it gets greasy, you just have to take the parchment paper back out. Now it's time to make the glaze for the donuts.
It is very easy and very simple. All I use is cream, brown sugar, maple, salt, and cornstarch. And if you don't have maple extract, you can just use vanilla. I really love the maple flavor, but it's up to you. If you don't have that available, then you can just use the vanilla instead. The cream also has to be 35%. Nu da ik mijn cream opkeren te mijn donuts aandoen, en dat is ook een zeer eenvoudig recept. Ik gebruik bloos bruine suiker, schmond, een beetje maple, zout en cornstarch. Wanneer je niet maple extract hast, dan kost je bis vanilla gebruiken. Ik leg dort maple zuier, den smaak, aber ik weet dat niet alle dort available haben. En wanneer je schmond brauchst, dan moet dit 35% schmond zijn, dikker schmond om diesen opkeren. En zoals ik eerst al zei, ik had het hier niet graag gezegd hoeveel ik doe, weens ik dit recept zo zeer groot maken doe. En ik word het ganze recept onder mijn video opschrijven, krijg op dat normale recept hoeveel ik doe. Nu dat ik dat bis langsam opkeren, en wanneer het eerst een keren is, dan word ik mijn cornstarch nemen en het langzaam aankeren en het langzaam aanrieren. I mix the cornstarch with some water, and then at the end when it starts to cook, I will add it slowly to the cream. Are you enjoying watching this video so far? Then don't forget to subscribe to my channel and to share this video with your friends. It is a lot of work editing videos of baking. It takes me hours and hours to finish this video for you guys, and I enjoy it, but I would really like for you to support my channel, and that is only subscribe, comment and like my videos. Thank you. Gleich je zo weit dit video te bekijken, ik hoop je down. En wanneer je down, dan vergeet niet je vrienden het video te schicken en te mijn channel te subscribing en dort een like geven, wens mir dort stunden sinds dit video te opstellen. En ik gleich dort, aber ik gleich ook support te gaan van mijn YouTube friends. En wanneer je dort subscribing down en je vrienden schicken, dan trien dat ook te zijn en helft mir dat nogmaals geholpen. En dat is alle umsonst, dat is bis YouTube zit dort, wofür mensen dort checken, wofür subscribing en doen of wat demi supporting. En ik vrij me zeer voor je support. Thank you. So nu heb ik de alle aangedukt en ik ga doen neten, walnuts wat ik geschroot heb. En dan doe ik de dubes aandukken. Wanneer je niet neten gleichen, dan ga je de bis gelijk in chocolate aandukken. Aber du musst diese erst im Freezer nehmen, für ein Stutz hier de kalt worden, dort de chocolates de wat fan up den cream blieben. Now I dipped all the donuts into the glaze, and again the whole recipe will be down in the description box below. I dipped them also in some walnut pieces. If you don't like the walnuts or any nuts, you can skip this step and you can just dip them in chocolate, but you have to put them in the freezer first so the cream will get cold and harden a bit before you dip them in chocolate. Die croissant chocolates is wat divers, ik houd van beides wat, dunkle chocolate of milk chocolate. So dat is up to die woon die dollar glaze en dan doe ik er bloos een beetje schmalt mank, dat een beetje danner wordt, dat die een beetje aandoen kost. Dat schmont wat ik over de chocolate nog drizzling doe, dat is krak dat schmont wat ik is opkijken doe. En dat is wat mijn recept is, en dan ga je zien waar ik dat vorig merken doe en wat smaakt is en wat wiek en lekker is zijn. En dan onder mijn video waar je dat ganze recept vindt. Veel dank voor het kijken. The cream I'm drizzling on top of the chocolate is also the same cream that I just cooked that I dipped the donuts in. You can use your favorite chocolate, dark chocolate or milk chocolate and dip them in. Use some shortening to make it a bit thinner so you can dip them easier. And that is it. I hope you liked this video, and I'm grateful for all my YouTube friends and all my YouTube subscribers that I have that support my channel. Nancy, this is my sister-in-law. How do you like the donuts? It's very good. Best donuts ever. You like the dark chocolate better than the milk chocolate? Okay, I'm very happy. That was one of my first visitors. Today I had a special day. All the friends that live close by could come eat my donuts. Well, thank you for watching, and I really hope you liked my video. And please don't forget to subscribe. See you on my next video. Dankeschön für kijken. Ik hoop je aan het video geklikt. En vergeet niet dit video weer te schicken met je vrienden. So, wanneer zijn mijn next video?